Congratulations, students. Many more events to come in the agenda. I request everybody to kindly wait for it. Thank you. Sir, may I request you kindly be on the stage, please? Another student has come. Abhinaya from VVD School. Thank you so much, sir. Students, those who have received the award may leave, or you can also stay back. Thank you.
Mr. Hari Tyagarajan, MD, Tyagaraja Mills Limited, Madurai, who is also the past chairman of CII Tamil Nadu. Dr. Jacob Crasta, CEO, CM Environmental Systems Private Limited, Bangalore, who is also FICCI committee member. Mr. P. Gopalakrishnan, Chairman, FIEO Southern Region, Chennai, Chairman, Metro Group, Karur. Mr. V. N. Shivashankar, Senior Vice President, SICCI, Chennai, Founder, VNS Legal, Chennai. Ladies and gentlemen, put your hands together for the dignitaries on the dais. Today marks a proud and historic moment in the journey of Indian Commerce, Chamber of Commerce and Industry, TUTICORIN, as we celebrate a glorious century of service. We also step into a new era with the unveiling of a space built for collaboration, innovation, and progress. The inauguration of a brand new convention center. The state-of-the-art facility stands as a symbol of vision, growth, and our unwavering commitment to the future of business and community to this region. We are deeply honored to have among us our distinguished dignitaries, esteemed members of the Chamber, respected guests, business leaders, and well-wishers who have shaped and supported ICCI TUTICORIN over the decades. The dignitaries from different parts of southern India, welcome to TUTICORIN, the Pearl City, the sea gateway of Tamil Nadu, the salt capital of Tamil Nadu, a city of ports and patriotic history. Thoothukudi, Muttukkalin Samrajyam, Alaygal Thalattum Kadarkarai Nagaram, Uppuveliyin வெண் முத்துக்கள் கடலின் காதலி தென் தமிழகத்தின் கலங்கரை விளக்கம் விடுதலை போராட்டத்திற்கு மாவீரர்களை அளித்த மண் இந்த முத்து மாநகரத்திற்கு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். தமிழ் தமிழ் என்பது வெறும் மொழி மட்டுமல்ல, அது நம் அடையாளம். செந்தமிழ், பைந்தமிழ், முத்தமிழ், வீரத்தமிழ், அழகிய தமிழ், இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். தொன்மை, வளம் மற்றும் அழகிய பண்புகளை கொண்ட நம் தமிழை போற்றி இந்நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம். May I request everyone to kindly rise for தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Thank you so much. Kindly be seated. ஒரு சிறிய தீபத்தின் ஒளி ஆயிரம் ஆயிரம் இருளை அகற்றுவது போல இந்த குத்து விளக்கின் சுடர் நம் வாழ்வில் ஒளியையும் நேர்மறை ஆற்றலையும் கொண்டு வரும் என்பது நம்முடைய நம்பிக்கை. ஒரு குடும்பத்தினுடைய குத்து விளக்கு அப்படின்னு நம்ம யாரை பொதுவா சொல்லுவோம்? பெண்கள் இல்லையா?
இந்த நிகழ்வை குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைக்க போவதும் பெண்கள்தான். With due respect, I now invite the following beautiful, gorgeous women who hold leadership with them to kindly come forward and light the kuttuvilakku to grace the event. Miss Uma Kodishwaran, Miss Kavita Pon Venkatesh, Miss Velmani Dharmaraj, Miss Gayatri and Miss Jovita Machado, Miss Anuradha Rao and Miss Sumitra. Thank you so much, everybody. Now it's time to honor the dignitaries. May I request the President of ICCI TUTICORIN to honor the dignitaries who are on the dais. The President of ICCI TUTICORIN, Sri D.R. Kodishwaran, is here to honor the dignitaries who are on the dais. Here we have the chief guest of the day, Sri R.G. Chandramohan,
Chairman and Founder, Hudson Agro Product Limited, along with all the dignitaries of the day. Thank you so much, everybody. The spirit of this historic celebration in the air. It is now time to formally commence the proceedings. As the saying goes, hospitality is not about inviting people into our perfect homes, but about inviting them into our hearts. To extend a heartfelt welcome to this distinguished gathering and to mark the beginning of today's momentous celebration, I now invite Sri Krishna Shankar, Centenary Celebration Chairman, who is also the Vice President of ICCI. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries, esteemed guests, and dear members, it's a momentous occasion for us, and with immense pride and joy as we gather to celebrate 100 glorious years of the Indian Chamber of Commerce and Industry, TUTICORIN. This chamber has stood as a pillar of progress, fostering growth, advocacy, innovation, and shaping the industrial and economic transformation of our region. On behalf of our chamber, it gives me great pleasure to extend a warm welcome to our distinguished dignitaries whose presence makes this day truly special. We are deeply honored to have our chief guest, Mr. R.G. Chandramohan, founder and chairman, Hudson Agro Products. We are equally delighted to welcome our guests of honor, Mr. Sali S. Nair, Managing Director and CEO, Tamil Nadu Mercantile Bank, Mr. E. Balu, Whole-Time Director, SPIC Limited, Mr. K.T. Srinivasa Raju, Managing Director, Adiyar Ananda Bhavan, Mr. Hari Tyagarajan, Managing Director, Tyagaraja Mills and past Chairman, CI Tamil Nadu, Dr. Jacob Krista, CEO, CM Innovation System, and Committee Member, FICCI, Mr. P. Gopalakrishnan, Chairman, Metro Fabrics and Chairman, FIO Southern Region, Mr. V.N. Sivashankar, Founder, VNS Legal and Senior Vice President, SICCI. Your gracious presence adds immense value to our centenary celebrations. A special word of gratitude to our President, Mr. Kodiswaran, for his tireless efforts, meticulous planning, and inspiring leadership in making this milestone event truly memorable. We also extend a hearty welcome to our past presidents, dedicated members, trade bodies, contractors, our architect, donors, and well-wishers. Each one of you has played a vital role in this remarkable journey. With great joy and deep appreciation, I once again extend a very warm welcome to you all. Thank you. Thank you so much for the warm welcome, sir. Every milestone deserves reflection, and every journey needs a voice to trace its path. To offer us a glimpse into the spirit and significance of today's event, and I will invite the President of Indian Chamber of Commerce and Industry, TUTICORIN, Sri D.R. Kodishwaran, to kindly deliver the opening remarks. Dignitaries on and off the dais, chief guest of today's function, Mr. R.G. Chandramohan Anachi, our beloved guest of honors, Mr. Sali Nair, Mr. E. Balu, Mr. Srinivasa Raja, Mr. Hari Tyagarajan, Dr. Jacob, Mr. P. Gopalakrishnan, and Mr. Shivashankar.
We have a galaxy of industrialists, corporates here in TUTICORIN for our centenary year celebration and for the inauguration of the new ICCI Convention Center. It gives me great pleasure to invite one and all for this gala function. I also invite our past president, our chamber members, other associations, trade bodies, and our well-wishers and our beloved contractors for this function. As you all know, our Indian Chamber of Commerce is one of the oldest and prestigious chamber completed 100 years of service excellence in this southern region. ICCI also striven to be the catalyst rendering its service for the progress of trade, commerce and industry in and around TUTICORIN, which is founded way back in the year 1925. It gives us immense satisfaction to the chamber to see the phenomenal growth of the town in all these segments. Thoothukudi is an important industrial hub, power hub, and an upcoming export hub in the state of Tamil Nadu, wherein many major fertilizers, minerals, chemical, salt industries are established, and also a major seaport with many recognitions and achievements. As you all know, TUTICORIN is the new rage among potential investors with its great road connectivity, train connectivity, sea and air connectivity, and emerging a whole spectrum of growth opportunities. Now poised to become a takeover on the new trajectory and to become a major investment destination of the future in this southern region. What is the role of ICCI in this scenario? As you all know, evolving in this present landscaping of global trade highlights both the challenges and opportunities that lies ahead. Global trade has been a cornerstone of economic growth and international cooperation. As we look forward towards the future, the global trade landscape is undergoing significant changes driven by technological advancement, shifting geopolitical business. Governments and consumers are becoming increasingly complex, from supply chain disruption and protectionist policies to environment impact and technological transformation. However, along with these challenges, there are also tremendous opportunities for innovation, growth and transformation. New trade agreements, digital trade platform and advancements in green technologies are paving the way for the most inclusive, resilient and sustainable global trade system. Indian Chamber of Commerce will work upon to create adequate awareness on how companies should prepare to navigate this rapid changes environment. ICCI Convention Center, this world-class multi-facility convention authentically designed uniquely to TUTICORIN with catalyzed engagement of the industries and trade with their vendors, associates, overseas client in the ambience befitting the need of businesses. Besides convention center, conference hall, training and testing center are also state-of-the-art facilities are proposed to facilitate domestic and international business. There's a good saying, Rome was not built in a day, this building is a significant achievement which has taken a long time. In order to achieve something worthwhile, we have to be patient and other things. And it requires sustained effort, the consistent hard work. I just like to say a few about the ICCI main focus, what we have been doing in this whole scenario. We have been working for the infrastructure. Our chamber ode mukkiya pangu நம்ம இங்க உள்ள infrastructure developments காண்டி தான் மெயினா செய்து கொண்டிருக்கிறோம். சேம்பர்ல இருந்து நிறைய டெலிகேட்ஸ் நாங்க டெல்லிக்கு சென்று மாண்புமிகு மந்திரி அவர்களை பார்க்கும்போது அவங்க சொல்வாங்க தூத்துக்குடி எங்க இருக்குன்னு கேட்பாங்க மந்தி. அதற்கப்புறம் எங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரே அறிவுரை நீங்க உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுங்க எல்லாரும் நாங்களே தேடி வருவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So we have been working for that for all this time. As you all know, you can see a rapid development and progress in this area of airport expansion க்கு நாங்க நிறைய செஞ்சிருந்தோம். இந்த லேண்ட் எடுக்கிறதுல இருந்து நியூ ஏர்லைன்ஸை கொண்டு வரதுல இருந்து இதுக்கு முன்னாடி ஏர்லைன்ஸ் வந்திருக்கும் போது அவங்க தூத்துக்குடிக்கு வந்தா வயபிள் இருக்குமான்னு கேட்பாங்க. நம்ம சேம்பர்ல இருந்து கேரண்டி கொடுத்துருந்தோம் 20 டிக்கெட்டுக்கு குறைவா வந்தா நாங்க கையில இருந்து பணம் தரோம்னு சொல்லி தான் நிறைய ஏர்லைன்ஸை கொண்டு வந்திருந்தோம். ஸோ இது நம்ம சேம்பரோட பெரிய மைல்கல்.
இப்பொழுது இந்த ஏர்போர்ட் வருவதற்கு எல்லா இதிலும் கமிட்டியில இருந்து அதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி இப்படி ஒரு சிறப்பான ஏர்போர்ட்டை பார்க்கும்போது எங்களுக்கே வியப்பாக இருக்கிறது. இட்ஸ் டன் இன் இந்த 452 crores போன 10 நாளுக்கு முன்னாடி திறந்திருக்காங்க. இட்ஸ் ரியலி கிரேட் சேஞ்சர்னு சொல்லலாம். யாராவது ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்தாருன்னா கண்டிப்பா தூத்துக்குடி பார்த்து கண்டிப்பா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆவலை தூண்டும். முந்திலாம் பையஸ் வரனா தூத்துக்குடிக்கு வர யோசிப்பாங்க. இப்போ சென்னையிலேருந்து ஓவர் நைட் ஃப்ளைட்டில் வராங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 ஃப்ளைட் இருக்குது தூத்துக்குடிக்கு. ஸோ நிறைய பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட், இந்த பவர் ஹப் டெவலப்மெண்ட்ஸுக்காண்டி மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கிறது. அடுத்தது ரயில் கனெக்டிவிட்டியை பார்க்கும்போது இப்போ டபுளிங் ஒர்க் தூத்துக்குடிக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் நியூ ட்ரெயின்ஸ் டு கம். அதே மாதிரி தூத்துக்குடிய சீ போர்ட்டுக்கு கார்கோஸ் வர்றதுக்கும் ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய டபுளிங் கனெக்டிவிட்டியும் வேலை முடிந்திருக்கிறத தெரியக்கொண்டேன். அடுத்து ரோட் கனெக்டிவிட்டி பார்க்கும்போது இப்போ தூத்துக்குடிக்கு 4 லைன் இருக்கு. அது 6 லைன் ஆக்குவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கோம். நிறைய பார்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ நம்ம முன்னாடி பில்டிங் முன்னாடி கூட எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரோடும் ஈக்குவலாக நல்லா டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்ல பெருமைப்படுகிறேன். அடுத்து எங்களுக்கு பெருமைக்குரியது விஓசி போர்ட்ரஸ், அதுவும் அவுட்டர் ஹார்பர் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இன்னர் ஹார்பர் ஆப்டிமைசேஷன் ஒர்க் நடைபெற்று கொண்டு இருக்குது. அதுவும் ஒரு மாசந்தோறும் கண்டிப்பாக ரெகுலர் அவங்களோட கூட்டு சேர்ந்து நிறைய கூட்டங்கள், கிட்டத்தட்ட ஜிஎஸ்டிக்கு மட்டும் ஒரு 20 கூட்டங்கள் போட்டு இருக்கோம் என்பதை பெருமையாக கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த இன்னொன்று எங்களுடைய சீக்கிரட்டை சொல்லும் போது பார்க்க வந்து எங்களுடைய சீக்ரெட் பார்த்தா பங்க்சுவாலிட்டி. அது ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவாங்க. மீட்டிங் போடுறதுலேருந்து எங்கே போனாலும் ஒரு பங்க்சுவலாக போகிறது எங்களுடைய முக்கியமான ஒரு சாராம்சமாக இருக்கொண்டு இருக்கிறது. அடுத்து இந்த பில்டிங் கட்டும் போது ஆரம்பிக்கும் போது என் கையில் நிறைய எஃப்டி இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆரம்பித்தோம். அடுத்தது கொஞ்சம் வரும்போது டொனேஷன்ஸ் போனோம். நிறைய பேர் முன்னேற்ற நிறைய பேர் பாராட்டணும். நிறைய பேர் சொன்னாங்க கோடீஸ்வரன் சிறப்பாக செய்யுங்க, பெருசாக செய்யுங்கன்னா எல்லாரும் வாழ்த்துனாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் எல்லா டோனர்ஸுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். குறிப்பாக என்னுடைய தலைமை விவிடி அவங்க இருந்து நிறைய பெருசாக செஞ்சுறாங்க. அதே மாதிரி எல்லா பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ் போகும்போது ஸ்பிக்கு, டிஎம்பி, ஜேஎஸ்டபிள்யூ எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா செஞ்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டுகிறேன். அடுத்து கொஞ்சம் செட்பேக் வரும்போது, அதாவது செட்பேக்கு நாங்கள் நடத்தலை, அடுத்த முயற்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அதில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் பீன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். அடுத்தது இங்கே வருகை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த 100 வருடத்தில் நான் என்ன தலைமை பொறுப்பில் இந்த சிறப்பான இந்த ஐசிசிஐ கன்வென்ஷன் திறப்பதற்கு வருகை தந்த அனைத்து பிரமுகர்கள் அனைவருக்கும் வருக வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Thank you so much. Agree with that, audience? Thank you so much. That was a very clear picture with the opening remarks. Thank you so much, sir. They say a great thing begins with a vision. And what we witness today is the result of years of planning, perseverance, and passion. Now let's take a moment to look back and relive the inspiring journey of the ICCI Convention Center from groundbreaking day to this proud day of inauguration through a special audio-visual presentation. AV, please.
Thank you so much. That was an amazing video. ஒரு அழகான பூரிப்பை ஏற்படுத்துகிற ஒரு ஆடியோ விஷுவல்னு சொல்லலாம். ICCI பெருமை கொள்ளுகிற தருணம். Dreams into thoughts, thoughts into action. ICCI Convention Center அப்படின்றது ஒரு காலகட்டத்தில் it was a dream and that became a thought, and today we are in the ICCI Convention Center. Big round of applause for ICCI TUTICORIN. Now it's time to virtually inaugurate the halls in the ICCI Convention Center. The first hall is VVD Hall. May I request Shri D. Balan, Director, VVD and Sons, to kindly inaugurate. Thank you so much, sir. Here we have VVD Hall. Next, JSW Hall is to be inaugurated by Shri VSA Jayaraman, Vice President, ICCI. Next is TMB Hall, which is to be inaugurated by Shri Sally S. Nair, MD and CEO, Tamil Nadu Mercantile Bank Limited. SPIC Hall is to be inaugurated by Shri E. Balu, Whole-Time Director, SPIC Limited. VVD Nidyanandam Hall is to be inaugurated by Shri C.S. Rajendran, the past president of ICCI. Thank you so much, everybody. With this graceful gesture, the Convention Center of Indian Chamber of Commerce and Industry, TUTICORIN, stands inaugurated. A proud new chapter in the journey begins today. Now it's time for recognition and appreciation. Behind every successful endeavor stands a team of dedicated Shri C.S. Rajendran,
Sri V. Ramasubramanian. On behalf of Sri Ramasubramanian, Ms. Rashmi is receiving the recognition. The awardees are requested to get onto the stage through the left side of the stage. Next we go to the major donors. Platinum donor, VVD and Sons Private Limited. Diamond donors, Tamil Nadu Mercantile Bank Limited. SPIC Limited. I read the names of diamond donors again. Tamil Nadu Mercantile Bank, SPIC Limited, JSW Steel Limited, Sterlite Copper, a unit of Vedanta. Next we move to the pearl donors. The pearl donors are Nila Seafoods Private Limited, VV Minerals, TV Sundaram Iyengar and Sons Private Limited, the India Cements Limited, Niatman Enterprises Private Limited. Next we move to the gold donors. Seaport Logistics Private Limited, Hari & Co. Timber Division, Aswini Fisheries Private Limited, the Ramco Cements Limited, RF Gala India Decor Private Limited, Prom Terminals Private Limited, Diamond Seafoods Exports, Jacobi Corbins India Private Limited.
it's time to recognize the trade bodies. TUTICORIN Stevedore's Association, TUTICORIN Salt Refineries Association, TUTICORIN Customs Brokers Association, TUTICORIN Ship Agents Association, TUTICORIN Hotel Owners Association, TUTICORIN Ship Agents Association, TUTICORIN Tanpadu Uppu Etrumathi Vyaparigal Sangam, TUTICORIN CFS Association, TUTICORIN Lorry Owners Association, TUTICORIN CFS Association, TUTICORIN Lorry Owners Association, Association for TUTICORIN Hub Port Development, Association of Pulses Importers through TUTICORIN Seaport, TUTICORIN City Lorry Booking Agents Association, TUTICORIN Small Scale Salt Manufacturers Association, TUTICORIN Sipcot Industrialist Association, TUTICORIN Warehouse Owners Association, TUTICORIN Doll Manufacturers Association, TUTICORIN District Passengers Association, TUDICIA. Now it's time to recognize the corporate houses.
it's time to recognize the corporate houses. DCW Limited, SPIC Limited, Sterlite Industries, Sterlite Industries, BV Titanium Pigments Private Limited, Dakshin Bharat Gateway Terminal Private Limited, Eastman Exports Global Clothing Private Limited, the Ramco Cements, TUTICORIN International Container Terminal Private Limited, Vivo Chidambaranar Port Authority, Winfast India, Tuticorin Airport, Ambuja Cements Limited, Now it's time to recognize the contractors. Appro Build, Pearl City Engineering Builders, Joseph Electrical Engineering, Oliver Tiles and Sanitary Wares, Vincent Associates, Vertex Inc., Vasan Glass, AK Comfort Zone,
the Sun Manufacturers. Port Users Award. A. AMA Logistics Private Limited. Chakiat Agencies. Finnish Shipping Lines Private Limited. MSC Mediterranean MSC Agency. Seaport Logistics. ASEAN Shipping Agencies. Dakshin Bharat Gateway Terminal Private Limited. TUTICORIN International Container Terminal Private Limited. Special recognition, super brands of TUTICORIN. In every thriving city, there are brands that stand out. It's time to recognize such brands. BVD and Sons Private Limited. Venus Home Appliances. Axar Paint Private Limited. Sahayamada Sultans Private Limited. KTV Health Food Private Limited. BKS Foods Private Limited. Thank you, dignitaries. At this time, I would like to inform the dignitaries and everybody here, ICCI TUTICORIN invests in the future.
As a part of commitment to social responsibility, ICCI presents scholarship to the deserving school students. The school students who secured the highest scores in SSLC and in Class 2. And this is happening for the past 3.5 decades. 100 years of service deserves to be remembered, recorded, and celebrated. We have now come to a symbolic and significant moment, the release of the Centenary Year Celebration Souvenir, a special publication that captures the journey, milestone, and memories of ICCI TUTICORIN. I now invite the Souvenir Committee Chairman, Shri D. Sendilkannan sir, to the stage. It's our immense pleasure to request him to present the first copy to a 7-year to our esteemed chief guest, Shri R.G. Chandramogan, for its official release. Hello. இந்த சாவனியர் புக் விடும்போது நாங்கள் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 வந்திருக்கும் போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணோம், 100 தாண்டிடுவோம். நாங்கள் நம்ம செந்தில்கண்ணன் என்னோட தம்பி அவர்கள் முயற்சினால 100+ செய்து சாதனை படுத்திருக்காரு. ஐ தேங்க் ஆல் திஸ் அட்வர்டைசர்ஸ் ஃபார் திஸ் சவுனியர். தேங்க்யூ. Here we have the chief guest and guest of honors and other dignitaries with the souvenir of ICCI for the centenary year. Ladies and gentlemen, we have talked about a legacy, a journey, and a vision. Now it's time to truly see it. For a century, the ICCI has been a cornerstone for the community, a pillar for service and a symbol of progress. It's a story for one of resilience, growth, and unwavering commitment. Please join us in a moment of reflection as we honor this incredible journey. Let's take a look at the history, the triumph, and the remarkable people who have made it all possible in the form of an AV. In the year 1913, in the vibrant coastal town of TUTICORIN, a seed of vision was planted. A group of merchants came together, bound not just by trade, but by a higher calling, to unite, to strengthen, and to build an enduring legacy. Thus, the TUTICORIN Merchants Association was born, an idea destined to blossom into one of South India's most respected institutions, the Indian Chamber of Commerce and Industry, TUTICORIN. By 1922, this spirit of enterprise found its true identity, and in 1925, it stood proudly registered, a collective symbol of ambition and unity. From its earliest days, the Chamber became a trusted voice, echoing through the corridors of power. By 1928, trailblazers like S.T. Chidambaram Pillai, A.S. Nadarajanada, and S.M.K. Kader Mastan Labai secured its rightful place on the TUTICORIN Porters Board, amplifying the hopes of countless merchants. National icons soon became part of its story. Pandit Jawaharlal Nehru in 1931, Mahatma Gandhi in 1934. They were welcomed and honored by this very chamber in TUTICORIN. In 1939, dreams turned into structure.
with the foundation stone laid by Saukar C. Abdul Hakim Sahib Bahadur, the Chamber's first building stood tall, a lasting testament to resilience. The decades rolled on, filled with tireless advocacy. The Chamber lobbied for roads, port modernization, and the creation of a deep-sea harbor. It became a staunch proponent for local industries, pushing back against unfair taxes and championing textiles and trade. Visionaries shaped these years. Legends like V.V. Dhanushkodi Nadar, M.C. Veerabahu, and A.P.C. Veerabahu. Leaders like Sri C. Rajagopalachari and K. Kamaraj graced annual meetings, cementing the Chamber's national relevance. The Silver Jubilee in the year 1950 was more than a celebration. It was a proud reflection of 25 years of purposeful progress. The following decades only strengthened this spirit. The Chamber played host to revered leaders like Sri R. Venkateswamy Naidu, Sri K.V. Srinivasan, and Sri R. Venkatraman, who would later serve as the President of India. It was an era of transformation, connecting railways, fostering businesses, and shaping a dynamic Tuticorin. The year 1975 marked a golden milestone. The Chamber's Golden Jubilee was celebrated with grandeur, led by Thiru K. Rajaram, the Minister for Labour and Transport, and luminaries like K. R. Srivastha of the SPIC. But the journey did not pass. The 80s ushered in a new vibrance, hosting ministers, pushing for promotion of fisheries, and advancing export infrastructure. Programs for entrepreneurs, awards for exporters, and national seminars became annual traditions. Dedicated leaders carried the torch forward. Names like C. Machado, S.K.S. Rajamani Nadar, and V.V.D. Nithyanandam are etched forever in the proud narrative of the Chamber. Thiru V.V.D. Nithyanandam, with passion and perseverance, elevated the Chamber to national platforms, ensuring that the voice of Tuticorin resonated far and wide. In 1984, the Diamond Jubilee was celebrated in style, with Thiru Ramakrishna Bajaj, the FICCI president, gracing the occasion. By the late 90s, the Chamber had become a true catalyst for progress. The Platinum Jubilee in 1999 was not just historic, it was symbolic. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M. Karunanidhi, was a chief guest. And as awards were handed out, the city stood in applause of its Chamber. As the millennium approached, challenges grew, so did the Chamber's resolve. It adapted, advocating for progressive trade policies and laying foundations for a more connected Tuticorin. The 21st century brought in new possibilities. From 2000 onwards, the Chamber evolved as the heartbeat of Tuticorin's trade and industry. Mr. T. Johnson as President and Mr. D. R. Kodishwaran as Secretary led with unwavering dedication through these transformative decades. Together, they built a Chamber that celebrated not just commerce, but community. The Chamber became home to prestigious programs like the Best Exporter and Port User Awards, B2B business meets and national seminars, scholarships like the V.V.D. Nithyanandam Awards, nurturing young minds. It worked closely with VOC ports, government bodies, and the national trade councils, ensuring that Tuticorin remained a global name in commerce. Even through global crises, including that of the pandemic, the Chamber stood unshaken, a guide and partner to every business that called Tuticorin its home. Today, under the leadership of Mr. D. R. Kodishwaran as President during this centenary year, the Chamber stands proud at the crossroads of history and the horizon of opportunity. 100 years behind us, infinite possibilities ahead, from local traders to international exporters, from early merchants to modern entrepreneurs, from community voices to global champions. The Indian Chamber of Commerce and Industry Tuticorin is more than an institution, it is a living legacy. 100 years of service, 1 century of commitment, and a timeless promise to lead with purpose, passion, and pride. This is not the end of the story, it is just another beginning, and the journey continues. That was a AV about a legacy. 100 ஆண்டுகள் அப்படின்றது ஒரு சாதனை. எத்தனை பேர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க?
100 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு சாதனை. ICCI TUTICORIN has done it. Cheers and applause to each and every member of ICCI TUTICORIN. 100 years, a century of unwavering service, visionary leadership, and deep commitment to growth of industry and commerce. We now come to a very special segment of today's event, the felicitations in honor of ICCI Centenary, where we express our admiration and gratitude to those who have walked in this remarkable journey and upheld the values and vision of the Chamber. I request that guests of honors to give the felicitation address. May I first invite Shri P. Gopalakrishnan, Chairman, FIEO Southern Region, Chennai, and Chairman, Metro Karur Group, to give the felicitation address. வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம் மற்றும் கன்வென்ஷன் சென்டர் திறப்பு விழா நிகழ்விற்கு தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ஐயா சந்திரமோகன் உள்ளிட்ட மேடையில் இருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள், ICCI தூத்துக்குடியினுடைய அடையாளமாக திகழக்கூடிய இந்த நிகழ்விற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய தலைவர் திரு கோடீஸ்வரன் மற்றும் அவரோடு சேர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள், தொழில் வர்த்தகம் சார்ந்த அனைத்து அமைப்புகளிலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மதிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு நாடோ அல்லது சமுதாயமோ, அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களோ அல்லது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோ மகிழ்ச்சியாகவும் அமைதியாகவும் வாழ வேண்டுமென்றால் பொருளாதார தன்னிறைவு அவர்களுக்கு தேவை. அப்படி பொருளாதார தன்னிறைவிற்கு தொழில் வளர்ச்சியும் வர்த்தக வளர்ச்சியும் அந்த பகுதியில் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம். தூத்துக்குடி அந்த வகையில் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது என்று இன்று காண்பிக்கப்பட்ட காணொளி காட்சிகளின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டோம். அவ்வாறு தொழில் அமைப்புகளும் வர்த்தக அமைப்புகளும் மிக சிறப்பாக செயல்பட வேண்டுமென்றால் அதற்கு அரசாங்கத்திற்கும் தொழில் முனைவோருக்கும் இடையே ஒரு அமைப்பு இருந்து அவர்களை வழிகாட்டினால் மட்டுமே அது சிறப்பாக நடைபெறும். அந்த வகையில் 100 வருடங்களை கடந்து ICCI தூத்துக்குடியில் மிக சிறப்பாக தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் தொழில் முனைவோர்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மிகவும் ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. முதலில் அரங்கம் நிறைந்த கரவொலியை ICCI அமைப்பிற்கும் அந்த அமைப்பை 100 வருடங்களாக வழிநடத்தி வந்த தலைவர்கள், நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். தற்பொழுது தூத்துக்குடியை உலகமே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். தமிழக அரசு 1 ட்ரில்லியன் எக்கானமி, இந்தியா 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமி அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கோடு செயல்படும் பொழுது தமிழ்நாடு இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை எட்டி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஒரு 2-3 வருடங்களாக பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அதற்கு தூத்துக்குடி ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது. உலகமே ஏன் திரும்பி பார்க்கிறது அப்படின்னா தூத்துக்குடியில தான் லேண்ட் பேங்க் இருக்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், ஏர்போர்ட், சீபோர்ட், ரோடு கனெக்டிவிட்டி அல்லது தொழில் சார்ந்த அனைத்து அமைப்புகளும் இங்கே இருக்கின்றன. அதனால் உலகத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் தூத்துக்குடியை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கின்றன இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவதற்கு. நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக இந்த இரட்டை இலக்கு தமிழ்நாட்டில் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தூத்துக்குடியிலிருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே வந்திருக்கு, இன்னும் நிறைய வரப்போகுது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். 100 வருடங்கள் இப்போ MCல சொன்னாங்க, இதை வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னு ஒரு கன்வென்ஷன் சென்டர் விஷன் கிரியேட் பண்ணி பில்ட் பண்ணி
அடுத்து நாங்கள் இதெல்லாம் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷனோட தலைவர் கோடீஸ்வரன் மற்றும் அவர்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை செய்து முடித்திருக்கிறார்கள். தலைவர் கோடீஸ்வரன் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு அரங்கம் நிறைந்த கரவொலியை கொடுத்து அடுத்து வரக்கூடிய 100 வருடங்களுக்கு இந்த கன்வென்ஷன் சென்டர் முதல் படியாக இருக்கட்டும். இந்த கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளின் மூலமாக தூத்துக்குடி மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைய வேண்டும் என்று நான் மனமாற வாழ்த்துகின்றேன். இங்கு மேடையில் இருக்கவர்களும் அரங்கத்தில் இருப்பவர்களும் நான் சொன்னது போல சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்வதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒத்துழைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களாக தொழில் தொடங்கியோ அல்லது அவர்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில் நிறுவனங்களின் மூலமாகவோ தமிழகத்திற்கு அடையாளமாக, தூத்துக்குடிக்கு அடையாளமாக மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவிற்கும் அடையாளமாக திகழக்கூடிய மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் அரங்கத்தில் இருக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் அரங்கம் நிறைந்த கரவொலியை கொடுத்து வளரட்டும் தூத்துக்குடி என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். வளரட்டும் தூத்துக்குடி, நல்ல ஒரு வாக்கியத்தோடு சார் அதை முடிச்சாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் உங்களுடைய பாராட்டுக்கள் ஆலோசனைகள் அனைத்திற்கும் நன்றி. Next we move to the felicitation address of Shri Sally S. Nair. Sir, we request you to kindly address for the gathering, who is the MD and CEO of Tamil Nadu Mercantile Bank Limited. Chief guest and Chairman Hudson Agro, Mr. Chandramogan, President ICCI, Mr. Kodishwaran, and his members. Of course, his members are easily identifiable today. All are wearing the same suit, same color suit. And dignitaries on the dais, off the dais, and my friends. Dreams don't happen. I think I heard her talking of dreams, right? Into thoughts, into action. You know, easy to dream. But to convert the dreams into a beautiful building like this, the convention center, requires real hard work. And I compliment the ICCI team, Mr. Kodishwaran in particular and his team, for converting the dream of ICCI to have its own convention center in Thoothukudi into a reality. Talking of dreams, your country also has got a dream. I'm sure most of you have heard of it, right? It has been repeated again and again. 100th year. This convention center has been created, inaugurated in the 100th year of the ICCI's existence in Thoothukudi. Similarly, the country has also got a dream for its 100 years of existence, to be a fully developed country. I think Mr. Gopalakrishnan did mention that today your country is at, say, $4.1 trillion with a per capita of about $2,800. By 2047, the country is hoping to be in the $18 to $20 trillion, with a per capita anywhere between about $20,000. Sorry, $18 to $20,000 of per capita, and anywhere between $30 to $30 trillion. That is the ambition that the country has set for itself. And for this ambition to be realized, states have to pull its weight. And the state of Tamil Nadu is certainly doing it. And how the state of Tamil Nadu is pulling its weight is also by creating growth engines within the state. And when you look around, this is the growth engine. This is one of the major growth engines that this state has, Thoothukudi.
It has got everything behind it. Everything that is required for, the leap. It has got a port. I think Mr. Kodeshwaran did mention about that in his address. It has got the highways, it has got rail connectivity, it has got an airport which was inaugurated a few days back. It has got everything. And to top it, it has also got the entrepreneurship to give it that drive and give that, the growth that it deserves. Yes. Spaceport also. Everything working it. And of course, in addition to that, you also have a very, very, very dynamic ICCI to back it. I didn't realize that much of the activity that has happened here, the levers of the growth, which is essentially the infrastructure that has been built around, which I did mention. And Mr. Kodeshwaran was also mentioning that when we are talking about the airport, he actually said if there is a shortfall in some of the seats while he was talking about bringing the airlines here, that if there is a shortfall in seats, ICCI will actually meet it. And look, I've been traveling in and out of Thoothukudi. I've been using the flight in and out, and I've not seen any empty seats in the flights. And that shows where this Thoothukudi is today. This is attracting businesses. And, the logistics that it has built is certainly attracting, and I'm sure it is going to be the next. You see, you go in other centers, practically got matured out. And I think there was, Mr. Balakrishnan was also talking about the land bank that it has. Logistics plus the land bank is a fertile ground for business growth. And apart from the ICCI, this region has also got another major support, and that is in the form of TMB. ICCI has put in 100 years. TMB has put in 104 years. We have grown with the business here. And we want to continue that growth. Let me tell you, in the 104 years, this bank, your bank, has touched 1 lakh crores of business. That is the first milestone. And our ambition is to touch the next lakh in the next 5 years. 2030, we want to take it up to 2 lakhs. And when I look at it as a dream, and I'm banking on the hard work of ICCI, its members, and the larger community here to realize that dream. And we are here to finance those dreams. ICCI has done human service for the last 100 years. As the last slide in that presentation showed, ready for the next century, ready for the next 100 years. And I wish ICCI all the best. And my compliments for putting up such a wonderful convention center here. And hopefully we'll also make use of it. I'm sure most of you will. And for the next 100 years, we look forward to the ICCI driving business here. And hopefully, and I'm sure TMP will partner that drive. Thank you very much, and my compliments to the team again. Thank you. Thank you so much for your heartfelt wishes and appreciation, sir. It is always said dreams come into reality when hard work is poured into it. And there is no substitute for hard work. ICCI does it always. Thank you so much for your felicitation address, sir. Next, may I request Shri Hari Tyagarajan, MD, Tyagaraja Mills Limited, Madurai, and past Chairman, CII, Tamil Nadu,
So kindly give the felicitation address. இன்றைய விழா நாயகர், விழா தலைவர், பெருமதிப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய திரு ஆர்ஜி சந்திரமோகன் சார் அவர்கள் உள்ளிட்ட மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து தொழிலதிபர்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ICCIயின் தலைவர் உயர் திரு கோடீஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் எனக்கு சில வருடங்களாக அவருக்கு எனக்கு அறிமுகம். இது நான் 2வது முறையாக இந்த வளாகத்துக்கு வருகின்றேன். ஒரு முறை சிஏயினுடைய மீட்டிங் முடித்துவிட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கன்வென்ஷன் ஹால் கட்டிகிட்டு இருக்கோம், அது பக்கத்தில் தான் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க. இதே மாதிரி மத்தியானம் ஒரு 2-2:30 மணி போல் நாங்கள் பார்த்தோம். அப்போ பார்க்கும் பொழுது இது இவ்வளோ பெரிய ஒரு கன்வென்ஷன் ஹாலாக தூத்துக்குடியில் வரும் என்று நான் கற்பனையில் கூட நான் அதை பார்க்கல. ஆனால் இன்னைக்கு இது எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட் அண்ட் செய்வன திருந்த செய் என்று சொன்னது அவங்களுக்கே சால பொருத்தமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகின்றேன். அப்போ அவங்க இஸ் நாட் ஈஸி. இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹால் இன்னைக்கு கட்டுறது, அதுக்கான பெர்மிஷன் வாங்குறது, அதெல்லாம் கட்டி பார்த்து உங்களுக்கு தான் தெரியும். அதாவது சொல்லுவாங்க, பொதுவாக கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் வீடை கட்டிப்பாரும்பாங்க. அது வீட்டுக்கு மட்டும் பொருத்தம் இல்லை, இந்த மாதிரி கன்வென்ஷன் ஹாலுக்கும் தான் பொருத்தம். அது நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு. அதை எல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு தூத்துக்குடி மாநகரில் ஒரு புது பொலிவுடன் ஒரு கன்வென்ஷன் ஹாலை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். தலைவர் உட்பட்ட அனைத்து நிர்வாக பெருமக்களுக்கும் எனது மனமாற பாராட்டுக்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவங்க நிறைய கோடிகள் செலவழித்து இந்த கட்டிடத்தை பல பேருடைய ஒத்துழைப்புடன் கட்டியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அதை அவங்க செய்ய முடியாட்டி வேற யார் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஏன்னா அவங்க பேரே கோடீஸ்வரன். அதனால அவங்க எத்தனை கோடியில் வேணாலும் இந்த ஹாலை அமைக்கலாம். பேருக்கு பொருத்தமான ஒரு தலைவர். திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு என்று சொன்னதற்கு ஏற்ப அது நாகப்பட்டினம் துறைமுகமாக இருக்கட்டும், தூத்துக்குடியாக இருக்கட்டும், சென்னையாக இருக்கட்டும், ஒரு துறைமுகம் என்பது ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அந்த வகையில் நான் மதுரையிலிருந்து வரேன். கொஞ்சம் பொறாமையாக இருக்குது தூத்துக்குடியை பார்க்கும்போது. ஏன்னா இங்கே ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு புது ஏர்போர்ட் உருவாயிருச்சு. மதுரையில் கூட இன்னும் ஏர்போர்ட்டுக்கு லேண்டெல்லாம் அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. பட் அதில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. இந்த மதுரை மக்கள் தூத்துக்குடிக்கும் திருச்சிக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் அல்லல் பட்டுட்டு இருக்கோம். இங்கே 12 ஃப்ளைட்னாங்க. கொஞ்சம் டைவர்ட் பண்ணி விடுங்க சார் மதுரைக்கும், இல்லாட்டி நாங்கள் இங்கே தூத்துக்குடிக்கு ஃப்ளைட் எடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும். அதே மாதிரி திருச்சியிலையும் புதிய ஏர்போர்ட் வந்துருச்சு. தூத்துக்குடியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சில விரும்பத்தகாத சில செயல்கள் நடந்தது தூத்துக்குடியில். அது இந்த மேடையில் நான் என்னன்னு அது சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ஆனால் இந்த ஒரு இம்பேக்ட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தோம். ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் தூத்துக்குடி போர்ட்டை நம்பி தான் இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் 2023 டிசம்பர் ஒரு பெரிய பேய் மழை வந்தது. அதுலேயும் நிறைய சேதங்கள் ஏற்பட்டது. அதில் எல்லாம் இருந்து மீண்டு இன்னைக்கு வின்ஃபாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பல ஆயிரம் கோடியை தூத்துக்குடியை நம்பி அவங்க முதலீடு செய்திருக்கிறார்கள் என்றால், இந்த தூத்துக்குடி மக்களினுடைய அந்த ரெசிலியன்ஸ், எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்தும் வெற்றி வாகை சூடி வரக்கூடிய அந்த ஒரு பவர் இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அவங்க இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி GRE என்று சொல்லக்கூடிய வேர்ல்ட்லே நம்பர் 1 மேன்மேட் ஃபைபர் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம். அவங்களும் இங்கே MOU போட்டிருக்காங்க. அவங்க வெரி சூன் தேர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹியர். ஆகையால் தூத்துக்குடியினுடைய பங்கு தென் தமிழகத்தில்
தூத்துக்குடியினுடைய பங்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஜிடிபி growthக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வழிவகை செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாக தூத்துக்குடி இருக்கின்றது. ஏன்னா இங்கே வந்து ஏர்போர்ட் இருக்கு, சீபோர்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு 1.5 மணி நேரத்தில் மதுரையிலேருந்து இங்கே வந்துட்டேன். அதே மாதிரி சார் சொன்னார் குலசேகரப்பட்டத்தில் ஸ்பேஸ் போர்ட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னு. இது எல்லாம் வந்துருச்சு சார். ஆனால் உங்கள் முயற்சியில் நீங்கள் அரசாங்கத்திட்ட கொஞ்சம் போய் நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிவித்து இந்த தூத்துக்குடியிலேருந்து திருச்செந்தூருக்குன்னு ஒரு ரோடு இருக்குது சார், அந்த ரோடை மட்டும் கொஞ்சம் எப்படியாவது போட்டு கொடுங்க. ஏன்னா மதுரையிலேருந்து 1.5 மணி நேரம் 1.25 மணி நேரத்தில் வந்துடுறோம். ஆனால் இங்கேருந்து முருகனை போய் தரிசனம் பண்ணணும்னா அது வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகுது. அதுவும் இப்போ கும்பாபிஷேகம் சார், அது சார் எதுவும் பண்ண முடியாது சார், அது வந்து ஹெச்ஆர்என்சி தான் பண்ண முடியும். ஆனால் சார் நினைச்சாங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சங்கங்கள் எத்தனையோ சங்கங்கள் இருக்கு. திரைப்பட விநியோக சங்கத்தை தவிர்த்து மற்ற எல்லா சங்கமும் தூத்துக்குடியில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அத்தனை பேரும் வந்து இன்னைக்கு அவார்டு வாங்கிட்டாங்க ஸ்டேஜில், மிக பெருமையா இருக்கு. அதுல என்ன ஒரு ரொம்ப சிறப்பா சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா, எல்லா சங்கங்களும் சங்கமிக்காது, அதுதான் சங்கங்களினுடைய பெருமை. ஒவ்வொரு சங்கமும் ஒவ்வொரு பக்கத்துல இருக்கும். எங்க ஊர் பக்கம் எல்லாம் ஒன்று வடக்க போனா இன்னொன்று தெற்க போகும். எங்க டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியும் அப்படிதான். ஃபைபர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஒன்று போய் கவர்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னா உடனே ஸ்பின்னிங் மில் அசோசியேஷன்லாம் அதை பண்ணாதீங்க அவங்களுக்குன்னு அவங்க போய் சொல்லிட்டு வருவாங்க. அதனால கவர்மெண்ட் வந்து எதுவுமே பண்ணாது. ஆனா இங்க இந்த விழாவில் பார்த்தோமானால் அனைத்து சங்கங்களும் சங்கமிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த ஐசிசி விழா இருக்கு. இன்னைக்கு கவர்மெண்டே என்ன சொல்றாங்க, நீங்க இந்த ட்ரேட் பாடிஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு பக்கம் நின்றுட்டு இருக்கீங்க, எல்லாரும் ஒருமித்த கருத்துடன் வாங்க அப்படின்னு. அதை இங்க தூத்துக்குடியை பார்த்து தான் நாங்கள் எல்லாரும் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு அனைத்து சங்கங்களும் வந்திருக்கின்றார்கள், அதுவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம். அண்ட் வி ஹேவ் டு பி ஐ திங்க் யுனைடெட். அண்ட் கவர்மெண்ட்டை போய் எவ்வளவோ ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இப்படி எல்லாரும் யுனைடடா வந்து நம்ம அரசாங்கத்திட்ட என்ன வேணும் என்ன வேண்டாம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொன்னோம்னா, இப்போதான் வந்திருக்க செய்தி ஜிஎஸ்டி ரேஷனலைசேஷன் டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கு 5% வந்துருச்சு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. 18% 5%. அதே மாதிரி நிறைய செக்டர்ஸுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி ஹஸ் பீன் ரெடியூஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி அனைவரும் ஒருமுகத்துடன் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம செயல்பட்டோமானால் நிறைய சாதிக்க முடியும். நாங்களும் ஒரு வகையில் இந்த தூத்துக்குடிக்கு பிழைக்க வந்தவங்க தான் சொல்லணும். அது ஏன்னா நாங்கள் இங்கே பக்கத்தில் வந்து ஒட்டப்பிடாரம்னு ஒரு கிராமத்தில் பல இன்னல்கள்லாம் சந்தித்தோம். அவர் எட்வின் சார் இருக்காரு, ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். இங்கே நாங்கள் ஒரு சோலார் ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்கோம். இந்த சோலார் ப்ராஜெக்ட் தான் எங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து எங்கள் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸுக்கு கை கொடுக்குது. ஆகையால் ரெனியூவபிள் எனர்ஜிலையும் விண்டாக இருக்கட்டும் சோலாராக இருக்கட்டும் தூத்துக்குடிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது. அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட முடியாது. அது ஒரு நாள் கூட நம்மளுக்கு யோசிக்க தோணாது. அந்த உப்பை தரக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த தூத்துக்குடி இருக்கின்றது. முத்து மட்டும் தருவதல்ல, அந்த உப்பையும் சேர்த்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக பல தொழில் நிறுவனங்கள் இங்கே செழித்து வளரக்கூடிய ஒரு பூமியாக இந்த தூத்துக்குடி விளங்கி வருகின்றது. அதை மேலும் அபிவிருத்தி செய்யும் வகையில் இந்த ஐசிசி சேம்பர்னுடைய இந்த புது கன்வென்ஷன் ஹால் நிறைய மீட்டிங்ஸ், நிறைய ஈவெண்ட்ஸ், ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய தலைவர் உள்ளிட்ட அனைத்து நிர்வாக பெருமக்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எனது நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். மிக அழகான வார்த்தைகள் எல்லாம் சொன்னீங்க. நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஐசிசிஐ மெம்பர்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பெரிய ஊக்கமளிக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கும். சங்கங்களை சங்கமிக்க வைத்த ஐசிசிஐ, இதோட ஒரு பெரிய ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் வேணுமா? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் அட்ரஸ் சார். நெக்ஸ்ட் வி ரிக்வெஸ்ட் the whole-time director of SPIC Limited, Shri E. Balu, to kindly address for the gathering. Today's chief guest of the function, chairman and founder of Hudson Agro Products, dignitaries on the dais and off the dais. Very good afternoon to everyone present here. I am extremely happy to be present on this wonderful occasion of 100 years of existence of ICCI and opening of this wonderful infrastructure of convention hall today. And really I should appreciate the efforts put in
by the President of ICCI, Mr. Kotishwaran, and the team members for this wonderful infrastructure that they created. And my special, thanks to Mr. Kotishwaran. This opening of convention hall happened, and I am very, very fortunate because it coincides on my birthday. Today is my birthday. Thank you, sir. Let me share, what we do in the fertilizer sector as a speak group of companies. Before going to what we do here in TUTICORIN, let me share that, in India, you all know that, there are 8 core sectors, which constitutes about 40.2% of, volume of products all put together. These 8 sectors are currently producing and contributing to the India's economic growth. The first sector is the electricity sector, and TUTICORIN is very, very fortunate to have all forms of power. It has a thermal power, it has a nuclear power, it has a renewable power like solar and wind power. This is a very, very unique, that such a beautiful infrastructure that has been created in TUTICORIN. So most of the power what we produce in TUTICORIN is all exported to other states in India. So electricity is one of the core sector in which already TUTICORIN pioneered in producing in large quantums of power in various forms. So that is the one thing. And second sector is coal. Of course, we have a lot of thermal power plants. In TUTICORIN, we don't have the production of coal, but we have largest consumer of coal in the TUTICORIN. So the port uses, there are so many associations are present here today. So the volume of coal which is being imported through port is such a enormous because of we have so many thermal power plants in TUTICORIN. That is also one of the value addition what we do in the second core sector of India. The third core sector is, of course, we don't have that facility like cement and steel. Currently, we don't have cement, steel, and other 2 sectors like crude oil and petroleum products. These are the 4 sectors in which TUTICORIN doesn't have any presence. But other 2 sectors, I told 6 sectors. There are other 2 sectors: natural gas and fertilizer sector. So natural gas, luckily, the TUTICORIN has been connected with 2 different sources. It is a wonderful infrastructure that has been created very, very recently. Probably we all have to use this infrastructure facility, make use of this natural gas in such a way for our various industries as well as for the domestic purpose. Definitely it will add value so that TUTICORIN can enter into the 3rd core center of natural gas. And finally, we have in the presence of fertilizer sector, SPIC is producing various forms of fertilizer products since 1975. So we have the existence of this fertilizer manufacturing facility for the past 55 years. Probably definitely we'll catch up 100 years of ICCI as well as Tamil Nadu Mercantile Banks very soon, no doubt on that. So what I am trying to say is that having present in electricity, coal and fertilizer sectors, the TUTICORIN has a wonderful infrastructure facility to put up a refinery plant, definitely steel and cement plants. So that is a potential available in TUTICORIN facility because it is all well connected, so that we can invest on these 3 core sectors, so that TUTICORIN will become one of the largest state in Tamil Nadu, or the largest area in the entire world, India, to produce all sectors of contribution to this great society. So that is a thing probably we'll have to look into it, and probably we can make use of this the natural gas, the wonderful sector what we created very recently. We can easily we can put these refinery sectors as well as coal and steel sectors. Coming to speak about SPIC. So we produce fertilizer products. We produce close to around 1.2 million tons of fertilizer products. Since quite a lot of associations also present here, I would like to tell them that in the next 5 years,
our production capability is going to up by 3.5 million metric tons. That is a quantum of fertilizer that we are going to produce in the next 5 years, 3.5 million metric tons. Because of the production of 3.5 million metric tons, the raw materials, which are of course all 100% import, which is going to touch close to around 6 million tons. So there is a wonderful opportunity for each and every one of us because of the expansions of the fertilizer sector, because the normal consumption of the fertilizer in India is close to around 70 million metric tons, and 20 million metric, out of which 70 million metric tons, 20 million metric tons it is being import. So we don't have sufficient fertilizers for the production of agriculture products, which largely depends on or largely satisfy the entire human population what we have. Currently we surpassed China's population also. We are close to around 146 crores people living today. So which largely depends on the agriculture production, which again in turn it depends upon the fertilizer production. So there is a huge opportunities available in TUTICORIN to put up additional fertilizer plants. It is possible because of we are net importer of 20 million metric tons of fertilizer products. So definitely we are also working on various projects to produce close to around 3.5 million metric tons of fertilizer products. Apart from that, we are also working on various environmental related projects also. We are planning 100,000 tons of green ammonia plant, which is soon, it is going to be operational in another 2 years' time. And we are putting up one largest CO2 capture plant in our existing ammonia plant. This is going to be largest single stream CO2 capture plant in India, so that we'll make the environment also clean. That is another objective in which we are all working. So definitely the TUTICORIN has a tremendous potential to put up or to venture into all the sectors, core sectors of India, which constitutes about 40% of the volume what we today produce, which is expected to grow by another 10 to 15% in the subsequent years. Definitely ICCI will take it up, the suggestions of putting up or bringing up a refinery plant or coal or steam plant, and I wish Koteshwaran and team for the wonderful the convention center hall facility for inaugurating today, and best wishes to them, and thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for your wishes and suggestions and the visionary thoughts that you have towards TUTICORIN, sir. TUTICORIN is considered to be the land of opportunities, land of wealth, and of course the land of future. Thank you so much for your wonderful address. May now request Shri K.T. Srinivasa Raja, MD, Adayar Ananda Bhavan Sweets, India Private Limited, to kindly address for us. இந்த நாளை வடிவமைத்து கொடுத்து இந்த அரங்கிலே அமரும் பாக்கியம் பெற்று என் தொழிலிற்கு வணக்கம் செலுத்தி இந்த அவையிலே இருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினராக குறிப்பாக நம்மளுடைய ஐயா அவர்களோடு சேர்ந்து அமரும் பாக்கியத்தை அமைத்து கொடுத்த இந்த ICCI உங்கள் அத்தனை பேரையும் தங்கம் செய்யாததை சங்கம் செய்யும் என்ற பழமொழிக்கு நீங்கள் எல்லாம் செய்து இந்திய திருநாட்டிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக மணிமகுடமாக அமைந்துள்ள முத்து நகரின் சிங்கங்களை உங்களை எல்லாம் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம். இந்த தொழில் சங்கத்தை பார்த்துதான் இந்திய நாடு எவ்வளவு வேகமாக வளர்கிறது என்றதை நான் நம்மளுடைய ஹரி தியாகராஜன் ஐயா சொன்னதை போல இந்த அரங்கிற்கு இரண்டாவது முறையாக வருகின்றேன். ஏற்கனவே வந்து பார்க்கும் பொழுது பார்த்த இதை அவர்கள் ஐயா அவர்கள் குறிப்பாக சொன்னார்கள், ஒரு நிகழ்வுக்கு தலைமை ஏற்பவர் சிறப்பானவர் இருந்தால் செயல்பாடுகள் எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும். ரயில் இன்ஜினை போல முன்பு இருக்கின்ற இன்ஜின் கரெக்டாக இருந்தால் பின்னால் வருகின்ற கூப்பை போவதை போல இந்த நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த தொழில் நகரத்தை வந்து இன்னும் சிறப்பாக கொண்டு செல்ல வேண்டும். 100 ஆண்டு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட நாங்கள் யாருமே இந்த அரங்கில் 100 வயதை ஒத்தவர்களாக இருக்க முடியாது. இருப்பினும் கூட நம்மளுடைய முயற்சியெல்லாம் அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக இதை 1000 ஆண்டுகள் கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you so much, sir. உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாத்துக்கும் எங்களுடைய நன்றி. Next we request Dr. Jacob Krasta, CEO, CM Enviro Systems Private Limited, Bangalore, and FICCI committee member to kindly address for us. வணக்கம். And good afternoon, everybody. Dignitaries on the dais and dignitaries of the dais and all the members of ICCI who are celebrating the 100th year of ICCI. In fact, when Kodeshwaran called me up to come and attend, be a guest of honor for the celebration of 100th year, I agreed because being a national executive member of FICCI in Delhi, which is celebrating the 98 years, and FKCCI, Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry in Karnataka, is already celebrated 100th year. Now is what I observed. When you light the lamp, by and large, only the dignitaries from the dais go down and light the lamp. Whereas this time, office bearers of wife all put the light on. Probably this is an indication that every house, the woman is a person who puts the light in the Devaramane. Why? The family grows. The peace in the house comes from there. Whereas here, the 100th year of celebration, all the office bearers of wife have lit the light here. So this is a clear indication that the 100th year is going to be survived for another 100th year. The 200th year will cause the celebration. Well, when you go for 200th year, what are the good things for Tuticorin? Take, for example, Karnataka. Southern part of all exports goes through Tuticorin or in Chennai. Because although there is a port in Mangalore, there is no facility of transport. No railway line, no road properly done. So that's why all the export goes from either Tuticorin or from Chennai. North Karnataka all goes to Gujarat or Mumbai. So somebody's loss is somebody's gain. Fine. But now the 100th year, what does it indicate for all businessmen here? When we have 6.3 crores of MSMEs in our country, and MSMEs are very, very favorable here in Tamil Nadu. I have seen how the MSMEs are growing in Tuticorin or in Coimbatore or Salem or Madurai or even Chennai compared to Karnataka. Karnataka is only Bangalore, Mangalore, Hubli and Belgaum. Other districts are not developed. Whereas here in Tamil Nadu, every town has been developed. That's the compliments for you. And Tuticorin also is going to be, probably it will cross the Chennai economy. Why? Because the Prime Minister Gati Shakti Yojana, that is all the 4 ways are joined together. Roadways, railways, seaways and airways. All the 4 ways are here in Tuticorin. It's very rare. It's very rare in every business city or town or anywhere. Chennai is developed because of that. So the next probably the Tuticorin. By and large, if you can contribute as a businessman all together, not work in silos. Generally, we have a habit of working in silos. I saw so many of the associations here joined together under ICCI. If something happens in the government or something happens with the bureaucrats, give the threat.
Because their bureaucrat salary and the politician salary is paid by us. In your factory or in your office, any worker challenges you, they are loyal to you. Then why the bureaucrats and politicians challenging us as a businessman? Why? We are not united. All organizations in every town can join together when there is a threat for our growth. And that is slowly is going out because the central government, all policies are really conducive for business. It's only the state governments are giving us a threat. Why? Because we are working in silos and we are not joining together. Once you join together and give a threat, trust me that Vikasit Bharat, which is called the 100th year of independence, 2047, which somebody stated as something like $43 trillion economy. No. Some of the economists say it's going to be $55 trillion economy. Today we are at the $4.3 trillion economy. And what is the growth? In 1947, to cross this $1 trillion economy, we have taken 40 years. And to cross another $1 trillion economy, we have taken another 20 years. That means 60 years of independence, we crossed only $2 trillion economy. Whereas now, after 10 years, we were at the 10th position globally. Now we have crossed the 4th position. Next year, we are going to come to the 3rd position. That means we are crossing $5 trillion economy. And Tamil Nadu is projected to have crossed $1 trillion economy, including Karnataka. So there is the threat and the challenges for every state. So what is the beauty of TUTICORIN? The compliments for ICCI with so many, apart from the convention hall, lighting done by all these women, definitely you are going to cross the 200th year very systematically, very challenging, and go ahead. It is not only apart from this convention hall, there is also a JSW hall. There is also a TMB hall. There is also a SPIC hall. There is also VVD Narayan hall. Hello, how many halls for you all? That also on the 100th year. Completed. I have not seen any Chamber of Commerce completion of building at the 100th year and completely done and inaugurated at the 100th year. So, compliments for you. Good job done. And I would like to give that credit to Kodeshwaran and the whole team, including the past presidents of this ICCI. For the last 100 years, maintaining and sustaining with all kinds of threat in the Chambers of Commerce and the businessmen. Today, you are grown up, putting your head high and putting your all antennas very high. Receive the signals. Change over. Opportunities are plenty, especially for your children. Train them up to get an enterprise. Don't slog for job. 9 to 5 job is gone today. Now all private organizations slog for their workers 12 to 14 hours. That is the reason why you have seen when the youngster or the family had 40, 45 years, heart attack. Why? Because of the tension in the office. 16 to 18 hours you have to slog. Instead of slogging for their bosses, if they slog for themselves, for their own industry, they can shine. Opportunities are plenty, especially on aerospace and defense. Today, the Sindoor operation, if all the armed forces can destroy the terrorist camps at the 9 places, distance away about 150, 250 kilometers without crossing the border in 20 minutes, the credit goes to our entrepreneurs. Atmanirbhar Bharat. They have not used the Google GPS. They have used their own GPS, targeted to the point. 9 stations of terrorist camps are killed during midnight between 1 and 2, because so that any harm should not happen to the other public people. This kind of precision is done by our own entrepreneurs. Imagine, such kind of facilities are available in the aerospace and defense.
Defense, I was told something like about 1,200 products which they used to import are available for their enterprising, and the technical know will be given by all DRDOs. So train up your students to get into enterprise, to get into Viksit Bharat, where it is going to be $38,000 per capita income from the present of $2,200. Get ready. ICCI will be there for you to celebrate another 200 years. Get into Viksit Bharat. Thank you very much. Thank you so much for your enlightening and inspiring speech, sir. Next, may I request Shri V. N. Shivashankar, Senior Vice President, SICCI Chennai and founder, VNS Legal Chennai, to kindly address for us. Mr. Kodishwaran, President, Indian Chamber of Commerce and Industry, TUTICORIN, distinguished office bearers, distinguished chief guest, Mr. Chandramohan, and guests of honor. Sir, I am the oldest here because I represent Southern India Chamber of Commerce, which is 115 years old. And like what Mr. Hari Tyagarajan mentioned, this is again a collaborative effort, and I would definitely like to place on record my deepest gratitude to Mr. Kodishwaran for his persuasive efforts in making sure somebody from SICCI attends. So I had told him that it was very difficult for us to make it, but he continued. So this, after having come here, I am now feeling that I should not have ever missed coming here. I have only visited the earlier building, and this is an amazing achievement. This again shows what a Chamber of Commerce can do. At wherever I go, I am trying to, though I am a lawyer, I am trying to plead the cause of Southern India Chamber, because they are saying, why, what is the need of a Chamber of Commerce? It is all irrelevant. We have got internet, all that. Earlier, a Chamber of Commerce was there probably as a collection of merchants to voice their views to the government. Today, the government wants to listen. There are so many stakeholders, there are so many things happening, and if from what I can see, if there is so much of development at TUTICORIN, I am sure ICCI has played a very significant role, and congratulations to all of you. At this stage, again, as a fellow Chamber of Commerce member and as an admirer of ICCI after having come here, we need to make sure that such institutions survive. Not everything can be done only by businesses in this country. Apart from businesses, we need chambers of commerce, we need several such organizations which will give overall development and granular growth in the country. Somebody needs to study and give reports. Yes, 100 times we may fail, but 101st time if we succeed, I think that is something which we take home for, and if that is going to result in development, I think it is a very great success for us. We have in India, the growth what we are talking of has come because of century-old institutions like Tamil Nadu Mercantile Bank as well as young startups. And as a society, I think we have a duty to nurture both and make sure, because their objectives and their requirements are very different, which is where chambers of commerce should be able to realize what do you say when you go to a space and IT minister as compared to what you say when you go to a fertilizer minister. So we need to have expert committees to address the needs of all types of businesses. As a participant, as from SICCI, I am very happy that we have had very good programs with ICCI and their cooperation has been outstanding. We had the millet expo here where Honorable Speaker was the chief guest. We had the family-run business conclave and the food processors conclave, all of which received great accolades for Southern India Chamber. And I am very happy to hear about the development of TUTICORIN region, and I wish this region all the more greater success, and I am sure in coming years ICCI will be a strong competitor to SICCI. Thank you. Thank you so much for your inspirational and motivational speech, sir. Thank you so much for your address. Every celebration finds its soul in the presence of a guiding light, someone whose stature, experience, and insights uplift the occasion. To introduce the guiding light, the chief guest of the day, I invite the Joint Secretary of ICCI TUTICORIN, Shri Arulraj Solomon. Good afternoon, ladies and gentlemen. It gives me immense joy and pride to introduce the chief guest of this historic event, Mr. R.G. Chandramohanji. As you are all aware, R.G. Chandramohan is the visionary founder of the Hudson Group,
India's largest private corporate dairy. He began his entrepreneurial journey when he was as young as 21, and he has went on to build up a huge corporate giant which has become a household name in dairy and ice creams. Today, Hudson Agro is the market leader with iconic brands such as Arun Ice Cream, Arokya Milk, Hudson Curd, along with premium ice cream brand Ibaco. The company operates over 23 factories and employs more than 12,000 people, and its products are exported to more than 36 countries. Apart from his business ventures, Mr. Chandramohan has widely contributed to management in agriculture. His Tamil management articles in the weekly Ananda Vigdan has been released as a book. IIM Ahmedabad has done a case study on his firm Arun Ice Creams. He is also serving as the visiting faculty to Harvard, IIM Ahmedabad and Moscow University. He has also served as a director of City Union Bank and on the Planning Commission for Animal Husbandry. He has also taken various initiatives under grassroots development. He has built up academies for badminton, chess and tennis court. His journey has been brought into a book by Mr. Harish Damodaran, the name Broke to Breakthrough, and it received the Best Management Award in the year 2022. With these few words, I welcome Mr. R.G. Chandramohan. Thank you. Respected President Mr. Kodishwaran and dignitaries on the dais and ladies and gentlemen. It's an immense pleasure to be in TUTICORIN. It's almost a hometown for me. The first major town that I visited from my village was TUTICORIN. And also we had a lot of different connections later. I saw the sea for the first time in TUTICORIN when I was a very young kid. In fact, this is a remarkable achievement of 100 years, and I expect it to go even better in the years to come with all the prosperity coming around as explained by the previous speakers. Literally, 1906, the Swadeshi Steam Navigation Company was started by VOC, and it was the pioneering entrepreneurial risk-taking venture what he has done. Maybe he had faced hurdles, but still, it was a remarkable beginning. And 1921, TMB was started by visionaries, and 1925 by almost the same people starting the operations for ICCI. Literally, this particular place is a fascinating place. The reason is, this is a melting pot of entrepreneurs from different areas. If you take Tamil Nadu's growth, actually, this I will refer to Mr. Arvind Subramaniam, who came to our academy 15 days back. And he was the earlier principal advisor for the Prime Minister on economics. And now he is the chairman for the advisory committee in Tamil Nadu. He was asking me, Tamil Nadu accounts for 10% of GDP. And I don't find too big an industrialist here, and how do you justify it? He was just asking me as an interaction. Once when we were discussing, I was giving my opinion. I thought I'll share with you. Tamil Nadu today has got 4 major entrepreneurial belts. Either they have done business there or they have migrated elsewhere. The 4 major belts are, one is Tirupur. If you take a circle of 60 kilometers, Coimbatore, Erode, everything comes there. They are entrepreneurs who stay there in the place and do business, and they don't migrate. There are other 3 industrial belts. One is Chettinad Industrial Belt, then Shivagasi Industrial Belt, then Tirunelveli Industrial Belt. These are the 4 belts that what we have in Tamil Nadu.
If you take these industrial belts, these are all belonging to old Pandya kingdom. 3 of them are covered: Chettinad, Sivagasi, and Tiruchendur. Sorry, Tirunelveli. If you take Tirunelveli, a lot of big industrial houses like TVS, Amalgamation Group, Ishwar Iyer of Enfield, you take India Cement, Sanmar, different people came from Tirunelveli as the first run. There was also C.P. Adityanar, who started Dinatandi and Dinamalar. All this came from Tirunelveli belt. Subsequently, most of the people who have started the entrepreneurial journey have been the trendsetter, trailblazer, and they have really changed the industry wherever they have gone. And the next biggest belt is Shivakasi. Shivakasi also has produced a lot of entrepreneurs who made matches, fireworks, printing, and all that. Subsequently, if you look at Ramco Cement is from Rajapalayam. Our friend Adyar Ananda Bhavan is also from Rajapalayam. Pothis is from Srivilliputturu. We are from Tirthangal, and Shivagasi has got a lot of belt. Idayam Jejili Oil is from Virudhunagar. In fact, VVD is originating from Virudhunagar. Also, Kalimark is from Virudhunagar. Different brands are built on this entrepreneurial belt. If you look at Madurai, we are yet to get a brand. Now Tangamail Jewellers is building a brand. We don't have a brand in Madurai for all the population. But in small towns we have built, these packets have built brands. If you take Chettinad, Chettinad is responsible for best universities, Annamalai University, Alagappa University. Their Karmuthu family has also got a exorbitant educational operations. And they are the pioneers who introduced Indian Bank, Indian Overseas Bank, Chettinad Corporation, SPIC. Thoothukudi has got a peculiar thing that most of the people, the entrepreneurs of Tirunelveli, the second wave started with Saravana stores there, Saravana Bhavan, Achi Masala, and different people came from here. Similarly, in Shivagasi belt, we came out, our gold winner is there in Chennai, and different people emerged. What has been happening for Thoothukudi is the melting pot even before Chennai. Entrepreneurs from Tirunelveli as well as entrepreneurs from Shivagasi, also entrepreneurs from Chettinad, all the three are merged here. And they formed a collective strength of entrepreneurial spirit. From Chettinad, SPIC has been operating, and Hari was mentioning about their own operation. Hari Tyagarajan's grandfather was responsible for starting 16 textile mills, and he owns the first telephone number of Madurai. And he has worked for the development of Madurai in a big way on those days. He also says that he has got an operation in TUTICORIN, and most of the goods are going out of TUTICORIN, and also he has got windmill, solar and all that, and he is also part of TUTICORIN. Now, this particular enterprise of visionaries who started the chamber also have started TMB. Tamil Nadu Mercantile Bank was started about 2 years earlier, 1921. Am I right, sir? 1921. Actually, we started our journey with Tamil Nadu Mercantile Bank. When we started in 1970, we had a capital of only 13,000 rupees. And we went for Tamil Nadu Mercantile Bank to get a loan of 15,000 rupees. From that day, almost 21 years, I haven't given any pledge of a property. I was only giving the missionaries and getting the loan. And on those days, the board used to debate about my application. Every 6 months, this guy is asking for a loan. Should we give it? One of the person who was advocating for us vociferously and motivating us in the same time was VVD Nityananda. And when those people were saying that this guy is not giving property mortgage, he used to say he doesn't have a property.
He is investing all the money in business, and we have to encourage. And he continuously patronized us, and today I am very happy that there is a hall in the name of VVD Nityanandam, Kodishwaran's Chittappa. In fact, TUTICORIN was responsible, or TUTICORIN Tamil Nadu Mercantile Bank was responsible for my initial development. And we fondly remember Mr. Jayaraj, then chairman, who had very good intimation with us for almost 20 years. And he has been there. And he always believed people are more important than the numbers. And numbers comes automatically with the honesty and integrity and commitment. TUTICORIN is a base for a lot of entrepreneurs from different regions, and it's the melting pot. And Chennai became a melting pot much later. Earlier, Pumbuar used to be the biggest port for exports. Today, apart from Chennai, TUTICORIN is the biggest port. I am very sure that the future is going to be very, very strong for TUTICORIN. Only two things that are to be done, in my opinion, is the airport has to be further expanded. The runway has been done very well. International airports, more flights have to come to here. Second, mother port has to be built here for further cargo movements and all that, to make it easier and have a free flow. Once when that is done, it will be a gem of a place to do business. I am sure the leadership of Kodishwaran and the teamwork of all of you will be able to get it achieved. Wish you all the very best, and staying before lunch and addressing people after lunch is the most tedious thing. So I take rest with it. Wish you all the very best in the years to come. Thank you. Thank you so much for the amazing address, sir. It was truly inspirational. The words that you've addressed today has laid a foundation for the desires and the ambition that we have for the future. Thank you so much for the address. We are truly delighted. Now it's time to exchange warm pleasantries and express our heartfelt gratitude. May I request the Centenary Celebration Chairman, Shri Krishna Shankar, to kindly honor the guests with a memento. First, we request the Centenary Celebration Chairman to honor the guest, chief guest of the day. Can we have a big round of applause? Next to Shri Sally S. Nair. It's time to honor Shri Sally S. Nair, MD CEO, Tamil Nadu Mercantile Bank Limited. We take pride now to recognize the presence of Shri K.T. Srinivasa Raja, MD, Adayar Ananda Bhavan Sweets Limited. We take immense pride to honor the presence of Shri E. Balu, Whole-Time Director, Speak Limited. We feel glad to have the guest of honor, Shri Tyagarajan, MD Tyagarajar Mills Limited. It was a great pleasure to have Dr. Jacob Cresta, CEO, CM,
Enviro Systems Private Limited with us today. Next is time to honor Sri V. N. Shivashankar, Sri Senior Vice President, SICCI, Chennai, and founder VNS Legal, Chennai. Now it's time for a special occasion. This is a time to recognize an important person who's behind this grand ceremony. The office bearers of ICCI takes a great privilege to recognize and show the love for the President of ICCI. ICCI thank the President for the tireless effort and inspiring leadership in making this milestone event a great success. An event of this scale is never the effort of one, but the countless services of many planners, supporters, sponsors, and well-wishers. To formally extend the vote of thanks, may I request the Secretary, Sri K. Pon Venkatesh, to thank the gathering. Good afternoon, respective dignitaries, esteemed guests, and dear members. On this historic occasion of celebrating 100 glorious years of Indian Chamber of Commerce and Industry, TUTICORIN, it is my privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, our heartfelt gratitude to our chief guest, Sri R.G. Chandramohan Annachi, for being so gracious and being with us. And this celebration, with your presence, made it even more special for us. We are equally grateful to all the galaxy of guests of honors who have shared their immense wealth and a lot of insights and appreciations for the chambers over here. Sri Sailias Nair, the Tamil Nadu Banquet Bank CEO, Mr. Balu, the whole-time director, for being with us with SPIC, and Mr. K.T. Srinivasa Raju, Managing Director of A2B Adayar Anandabhavan, thank you for being with us, and Sri Hari Tyagarajan sir for being with us this afternoon, gracing this occasion and taking us forward. Sri Jacob Rasta for being with us, traveling all of the way from Karnataka and being with us. Thank you very much, sir. Sri Gopalakrishnan, Chairman of Metro Fabrics, and V.N. Chandrasekhar sir for being with us. Okay, he just left actually. We have been closely working with them for joining us today and adding great value to this milestone event. Your encouragement, your goodwill, you strengthen our Chamber's mission as we step into the next century of service. A very special word of thanks to our President, Mr. Kodishwaran, for his visionary leadership and tireless efforts in making this celebration truly memorable. We also acknowledge the dedicated work of the Centenary Celebration Committee Chairman, Mr. Krishna Shankar, our past presidents, members, well-wishers who contributed and have brought this event to fruit. We sincerely thank our donors, trade bodies, contractors, architects, and all those who have supported us in this very possible way. Finally, to each and one of you present here, your participation has made this day even more meaningful. As we conclude this celebration, let us carry forward the legacy of the 100 years with renewed commitment and confidence into the future. Thank you, and we wish you all a pleasant day, and thank you very much. Namaste. Thank you so much for showing your gratitude through words. Thanks a lot, sir.
Now, Lorry Owners Association and City Lorry Booking Association would like to honor the President of ICCI. Dakshin Bharat Gateway Terminal Private Limited would also like to honor the President of ICCI. Tunisia would like to honor the President. Request DCW Srinivasan to come onto the stage. The office bearers of ICCI are requested to stay for a picture. We have almost neared the end of the program. Dear distinct office bearers are requested to join the chief guest and guest of honors for the picture. Dear guests, dignitaries and everybody present here, ICCI invites you for the lunch. We request everybody to kindly stay and have the lunch. जय हे भारत भाग्य विधाता।
அவங்களே சொல்லிடுவாங்க. அதான் எங்க நம்ம இதில் அதான்